Hallo Leute, ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist, was ich schon wieder geschafft habe. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Furchtbar. Ton habe ich aufgenommen, aber irgendwie das Bild nicht. Das ist mir. Ich habe zwar auf Select gedrückt, aber ich bin nicht auf Aufnahme starten irgendwie gegangen in meiner geistigen Umnachtung. Es ärgert mich. Es ärgert mich. Wie kann man so klottendämlich sein, ey? Das ist echt furchtbar. Ähm, Jetzt muss ich euch das einfach mal kurz erzählen. Und zwar, ich habe das Rätsel dann doch noch geknackt. Es ist ja Gott sei Dank nicht viel passiert. Ich war ja in diesem Kreisrätsel auf in der zweiten Etage. Hing ich da irgendwie fest und habe da rumgedoktert. Das habe ich dann geschafft. Danach kam dann noch eine Etage. Die war aber einfacher. Und dann war ich eigentlich dann auch oben und dann war die Folge eigentlich auch, äh, dann, dann bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin. Jetzt habe ich mal geguckt. Das Spiel führt mich jetzt in einen Dialog. Den Dialog habe ich schon gespielt und während dem Dialog so gegen Ende hin, er war noch nicht komplett durch, gegen Ende hin ist mir aufgefallen, dass ich ja gar nicht aufnehme. Und dann habe ich das Spiel partout gleich beendet. Und jetzt wirft mich das Spiel quasi nochmal an den Anfang dieses Dialogs rein. Also wir sind jetzt genau an der Stelle, Rätsel gelöst, obere Etage erreicht. Und dann quasi gleich durch so ein niedergeschlagen war es, glaube ich. Und jetzt werden wir hier in diesen Saal geworfen. Und jetzt geht der Dialog wieder los. Das heißt, es ist jetzt in der letzten Folge, ihr habt nicht viel verpasst, um es kurz zu machen. Und bloß das Rätsel. Mehr ist jetzt gar nicht weg. Unterm Strich. Das heißt, jetzt machen wir einfach mal weiter, damit wir hier fertig werden. Ja? Okay, also let's go. My head. What the? Shit! Clyde, get to Neb. She got out. What? How on earth could No she? time for that. Go get him. Ow. I'm out. Who cares about Deneb? Do you think Iverson gave a shit when she offed all our guys? Huh? Wait, Iverson. Are you talking about the party? It wasn't us. And now she's awake. Great. What do you mean it wasn't you? Don't fall for her act. She came here to destroy us. Don't forget it. What are they talking about? So, eine neue Spielmechanik. Und zwar geht jetzt das Diskutieren los. Also, eine Konfrontation. Bei einer Konfrontation musst du kämpfen, um deinen Gegner zu überzeugen. Das Ergebnis einer Konfrontation wirkt sich auf die Entwicklung der Geschichte aus. Phasen. Das Gelbe. Eine Konfrontation besteht aus einer bestimmten Anzahl an Phasen. Wie viele das sind, hängt vom Ziel der Konfrontation ab. Jede Phase endet als Sieg oder Niederlage. Scheitern. Das Rote. In jeder Konfrontation ist nur eine bestimmte Anzahl an Niederlagen gestattet. Wenn diese Zahl überschritten ist, verlierst du die Konfrontation. Es klingt irgendwie banal, es klingt irgendwie unspektakulär, es klingt eigentlich sogar relativ langweilig, wenn man sich das jetzt mal so durchliest. So, aha, das soll das dann eben sein, irgendwelche Phasen. Und ich muss zugeben, jetzt in dem Dialog war es jetzt auch nicht irgendwie sonderlich spannend, aber das wird sich vielleicht noch ergeben. I'm not here to... We thought you were behind the attack. We... Just can it? You can stop the little dance routine already? It's not gonna work on us. So spit it out. Why did your bitch of a prince betray us? Das ist jetzt, ich kann nicht mal was sagen hier. Es ist schon traurig. Einschüchtern geht nicht. Nicht verteidigen. She didn't. This Boom. is so backwards. You're gonna pay for her treachery. You get that? None of you are going to get away with this. That's enough. But Deneb, I said enough.
Miss Lewis, I presume. Osborne. At last. Well, you certainly are resourceful. Few people are able to escape from memory traps without assistance. Though I doubt you were able to escape with your memory unscathed. Seht ihr das? Das ist jetzt die zweite Dialogoption, wo ich eigentlich nichts auswählen kann, weil das kann ich nicht und das kommt ja wohl nicht in Frage. What are you trying to tell me? I do hope for your sake that you have recovered all of your memories. Otherwise, they're gone. The process is more or less irreversible. You've got to be joking. I'm afraid not. Let's put the matter behind us. Now that you're here and conscious, we'll be able to talk. Why did you lock me up? You represented a threat. A threat? I just wanted to talk to you. And why, pray tell? To explain the reasons for your prince's betrayal? The prince is on edge. She thought you might have been behind the attack. But seeing your reaction, I'm guessing you're not. You're putting me in a somewhat awkward position. I would like to take you at your word, but that would mean putting what's left of my men in danger. If you're telling the truth, you're going to have to prove it. So, jetzt kommen wir mal in den interessanten hier. Hazel hat Monate mit der Vorbereitung, aber hier können wir eine Kraft einsetzen, überzeugen. Das heißt, wir nehmen natürlich das. Ist ja wohl logisch. Gegnerischer Fokus, Erfolg 52%. Wir können jetzt hier ein bisschen hochgehen auf 3 und dann klappt das hier zu 96%, was ja schon ordentlich ist. Also, aber ist natürlich Willenskraft, ja. Aber wir machen das jetzt mal recht risikofrei. Wow, so viel zum Thema risikofrei. Das ist beim letzten Mal nicht passiert. Ich bin überrascht. Eine Scheiße. All our work in thaumaturgy, our archives. And I would have been able to do jack shit with it. I'm no blood witch. You wouldn't have to, but there are a few Tremere among you, if I'm not mistaken. You have to believe me. We're not responsible for the attack at the party. The prince will be relieved to know that you're all safe and sound. If only that much were true. Many of our brethren were in attendance at that accursed reception. You need a reason for my presence. The prince is worried about you. That's why I've been sent. To make sure you're safe. Very well, my dear. I would like to believe that you're not here to finish the job, as they say. However, the idea that your prince sent you to help us. Iverson may be many things, but she is most certainly not sentimental. You're right. That isn't the only reason I was sent. Just why are you here, then? For our alliance. I know these times are tough. But the prince wants to make sure our agreement still stands. What agreement? What do you mean, what agreement? The union you were supposed to celebrate at the party. Be more specific. What were the particulars? Jetzt. Ja, 100%. Das hat mich vorhin auch verarscht.
Ja, komm, diesmal wird's ja wohl. Jawohl! With all due respect, Mr. Osborne, I'm a little too old for pop quizzes. We both know the broad terms of the Alliance. I wouldn't be here if that wasn't the case. Can we just get down to business? What attitude? Konfrontation, letzte Phase. Um eine Konfrontation zu gewinnen, musst du es bis in die letzte Phase schaffen und sich für dich entscheiden. Gelingt dir das nicht, wird die Phase wiederholt, bis du die Konfrontation gewonnen oder verloren hast. Fine. You're right. We've wasted enough time already. Let the negotiations begin. What negotiations? Look around you. This room used to be teeming with devoted kindred. We lost 3/4 of our people. Hartford has taken serious risks. In all regards, risks that are not on par with your prince's commitments. We demand compensation. I see. You seem to know the terms of the Alliance like the back of your hand. You're more than qualified to participate in these negotiations. With all due respect, I don't think... Enough small talk. What is your prince willing to give us to salvage this alliance and right the wrongs that she's caused us? What if the prince gave you a slice of her city? That would depend on the neighborhood. Hey. Girl, where are you going with this? Whichever one you want. Downtown? Within reason. All right. How about Charlestown? Why not? Very well. We have a deal. I'll contact our headquarters in Hartford to iron out the details. Fantastic. Hazel's gonna kill me. Well then, it looks like we have ourselves an agreement. Hartford will remain under Boston's umbrella for now. Iverson will still have to answer for the party. What happened was unacceptable. I will not turn a blind eye. I understand. That being said, I applaud your demeanor. The situation wasn't exactly to your advantage. Thank you, sir. Very well. I'll contact your prince in the next few days. I think we're done here, unless there's anything else you wanted to talk to me about. Ja, fragen wir I mal. would like to ask you a few questions. If you have a minute, of course. Of course. Of course. So, hier ist es mir dann aufgefallen, dass ich ja gar nicht aufgenommen habe. So, jetzt können wir uns das ganze Palaver hier prima vista anhören, durchlesen. You have any rivals in the blood business? Yes, there are a few. Malkavian spawn in particular. They had the market cornered for a good amount of time, especially in Quentin King's day. Even though I don't approve of their methods, I must admit that they excel in their art. There are few capable of producing blood so pure. Seems like your business has been turning for quite some time. Am I right? Indeed, you're not mistaken. Warlocks have always had a special talent for getting the most out of blood. Call it our trademark. There's always been trafficking, but what your prince is proposing goes much further. Combining Dr. Dunham's expertise with the skills of the Tremere clan. The result would be... Enormous. Precisely.
Precisely. I bumped into a few people during my detention. Humans. Yes, Who are they? What are they doing here? they're the forgotten, the invisible. People who live on the streets. Junkies, squatters. They wander in here by choice or ill fortune. Well, we do need blood, like everyone else. You mentioned my memory fragments earlier. Yes. You led me to believe that the loss of them was permanent? Not necessarily. Memory impairment is a side effect of the dimension. How permanent the condition is varies from one person to the next. That's the kind of thing I wish I'd known going into this. I can only imagine. But as I told you, you may not have anything to worry about. With any luck, it should all come back to you in time. At least, if it comforts you, I truly hope so. Am I the only victim to suffer the effects of your magic? No, far from it. Anyone who enters the prison is affected. Including you? Of course, but we have rituals to counteract its effects. I don't get it. Why do you target memories? You could have just built a bunch of high-security cells. Believe me, all cells can be breached, even the strongest ones. But if you rob prisoners of their memories, they lose their very desire to escape. In theory. In theory. No, I'm good. Very well. You'd best be running along back to your prince. I'm sure she's eager to hear your report. That she certainly is. Very well, Miss Lewis. Mr. Moses, would you please escort MM out? It would be a shame if she were to get lost again. As for the rest of you, it seems we need to start packing our things. Next stop, Charlestown. Ja, der ist ja zuversichtlich. Ich habe nicht alle meine Erinnerungen zurückerlangt. Oh, Mist, ich bin doch eigentlich überall rumgelaufen. Verdammt. Und du hättest die Gefangenen im Turm befreien können. Echt? Wie denn? Ich bin doch den Turm hoch und nach. Sei es drum. Ich habe mich schon gewundert, dass ich diesen Nosferatu irgendwie nicht. Naja. Minus 20 auf die nächsten Erfahrungskosten, das ist gesellschaftlich. Das war ja nicht so super irgendwie. Ne? Na, was sagt denn die Uhr? 20 Minuten. 20 Minuten geht's schon. Ja, das ist jetzt eine blöde Stelle, jetzt dann das nächste anzufangen und dann geht das 5 oder 10 Minuten irgendwie mittendrin. Beenden wir die Folge jetzt und dann geht's in der nächsten Folge ich schätze mal mit Caleb. Ja, wir wollen ja von links nach rechts da diese Liste durch. Ich glaube, Caleb war es. Dann machen wir mit dem Kollegen weiter. Und dann schauen wir mal. Also, bis dann. Haut rein.